So it's way bigger than the C20, and you can count here. It is 1, 2, 3, 4, 5 carbons in its ring. This is the reason why you can add to the C60 molecule nearly everything. So you can add halogens, you can add alkalines, you can add other metals, you can add half metals like silicium, you can hydrogenate it, you can even add fats, or you can even add proteins to it. And what's also important, to a C60 molecule you can add, and what's also important, C60 can trap in its middle part, like in the empty space, it can trap ozone, and in the future we can produce long strands of it. Also, carbon nanotube is nearly indestructible. If you pull on this, so like this, it has a higher tensile strength than even the best steel which we currently know. But in this direction, it is very, very weak. Because if you bend it, those atom bonds will rip open, but if you stretch it, you can add all ozone to this. You can basically add to every face of this ring one ozone molecule. So the ozone can be highly, highly bonded to this. You can transport directly to where you need it. Use the following therapies in ozone. That is, one is rectal insufflations. We go with vaginal insufflations. There is one small technique called breathing through ozonated oil, that is called BOTO. And then we give major autohemotherapy and minor autohemotherapy. Minor autohemotherapy helped to deal with many allergy and immune related cases, and with major autohemotherapy there was results in cancer to improve their quality of life, and oxidative stress was reduced, and that chronic fatigue was 3 weeks from the big ozone therapy conference Frontier 7 in California, and I'm bringing you the brand news, and I was very surprised what have really news. And I would like a start. I can work with this one. No. Of the ozone oxygen mixture of the oxygen metabolismus, peroxide formation from unsaturated fatty acid, influence of the flow properties of the blood, and you can read it many more. Very interesting is this point. మన దేశంలో వైద్యులను వైద్యో నారాయణో హరి అంటాము. 1వ శతాబ్దంలో శస్త్రచికిత్సను కనుగొన్న వైద్యుడు సుశ్రుత్ లెగసీని ఇక్కడ ప్రస్తుతము ఈ ఆధునిక ప్రపంచంలో అలోపతి మెడిసిన్నే వాడుతున్న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతానికి భారతదేశ ఆయుష్ విభాగం నుండి సర్టిఫికేషన్ పొంది ఇంటిగ్రేటెడ్ మెడిసిన్ ద్వారా వివిధ పలు రకాల వైద్య సేవలు అందిస్తున్న మహాసిద్ధ వైద్యాలయంలో ఉన్నాము. ప్రస్తుతం మనం ఇక్కడ గత 3 రోజులుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ అంశాల్లో నిష్ణానితులైన శాస్త్రవేత్తలు హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. వేదాల అనుసారంగా వేదాలను సైన్స్ని జోడించి ఒక ప్రత్యేకమైన ట్రీట్మెంట్ని వైద్య సదుపాయాలు ప్రజల్లోకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకురావాలని నిష్ణానితులైన శాస్త్రవేత్తలు హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. మహాసిద్ధ వైద్యాలయంలో ప్రముఖ వైద్యురాలు డాక్టర్ నిర్లేప గడిచిన 12 ఏళ్లుగా 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సుప్రసిద్ధమైన డాక్టర్గా పేరుగాంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రఖ్యాతిగాంచిన వివిధ విశ్వవిద్యాలయాల్లో విద్యను అభ్యసించి ప్రస్తుతం ఇక్కడ 12 ఏళ్లుగా ఇక్కడ సేవలు అందిస్తున్న డాక్టర్ నిర్లేపమతో మరిన్ని వివరాలు ఆమెను అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే డాక్టర్ గారు. నమస్తే అండి. మనం యూజువల్గా వింటూ ఉంటాము, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల నుండి పేషెంట్స్ వస్తున్నారు అని వింటాం. కానీ మొదటిసారిగా ఇక్కడ ఇంతమంది విదేశీ శాస్త్రవేత్తలు ఇక్కడ రావడం వెనుక ప్రధాన కారణం ఏంటి? ఇది ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ సెంటర్ అండి, మహాసిద్ధ వైద్య చికిత్సాలయం అనేది. మహాసిద్ధ అంటే అదొక ఏన్షియంట్ ట్రెడిషన్ పేరండి, దేని మీద అయితే మేము క్లినిక్ అనేది స్టార్ట్ చేసాము. ఈ ఏన్షియంట్ ట్రెడిషన్ మెయిన్ రూట్స్ అనేది వేదాల్లోకి ఉంటుందండి. దాని నుంచి వచ్చిన ట్రెడిషన్ ఇది. దాని నుంచి మేము తీసుకున్న ఆ కోర్ ప్రిన్సిపల్స్, ఆయుర్వేద హృదయ అనే కోర్ ప్రిన్సిపల్స్ నుంచి మహాసిద్ధ
వైద్య చికిత్సాలయం యొక్క ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది అండి. సో దానికోసం అని మా మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే అండి, మేము ఇంటిగ్రేటెడ్ థెరపీస్ని ఫాలో అవుతామండి. ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే ఏ థెరపీ రైట్ టైంలో రైట్ వేలో రైట్ పర్సన్కి ఇవ్వటమే మా మెయిన్ మోటో. సో ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ వేలో తెలుసుకునే దీనికోసమని ఇంతమంది వచ్చారండి. వీళ్ళందరూ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే అండి, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ థెరపీ నుంచి వాళ్ళ ఓన్ రిసర్చ్ని వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేసి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుందని వచ్చామండి. అన్నిటికీ మదర్ నాలెడ్జెస్ వేదాస్ అని వాళ్ళు బిలీవ్ చేస్తారండి, మనము బిలీవ్ చేస్తాం. సో మేము మా క్లినిక్ యొక్క ఉద్దేశం అవి ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ఎక్స్చేంజ్ చేద్దామని ఇక్కడికి వచ్చారు. ఒకళ్ళేమో సౌండ్ మీద వర్క్ చేసిన వాళ్ళు, కొంతమంది ఏమో ఫ్రీక్వెన్సీస్ మీద, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మీద వర్క్ చేసిన వాళ్ళు, కొంతమంది ఎర్త్ హ్యూమన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, నేచర్ కోసం వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. సో మా అందరి కామన్ మోటో ఏంటంటే వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ ఆల్సో ద హోల్ యూనివర్స్. సో దట్స్ వేర్ వి మీట్ టుగెదర్ అండి. ఇంటిగ్రేటెడ్ థెరపీ అంటే ఏంటి, దాని గురించి కాస్త వివరిస్తారా? మన మనిషి అనేవాడు ఓన్లీ ఒక డైమెన్షన్తో ఉండడండి. అంటే ఇప్పుడు మనం చూసేది విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాము, అంటే పంచభూతాలు నిర్మితమైనది. దాంట్లో పరిమితంగా ఉండేది మనకు కనిపించే బాడీ. ఇన్విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది దీన్ని నడిపిస్తూ ఉండేది, దీన్ని సస్టైన్ చేసేది. అది ఒక విధంగా ఈ ఫిజికల్ స్పెక్ట్రమ్తో మనం తయారైన దాన్ని జనరేట్ చేస్తుంది, ఆపరేట్ చేస్తుంది, ఇంకా డిస్ట్రాయ్ కూడా చేయగలదు. వన్స్ అది సస్టైనింగ్ ఫోర్స్ ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోతుందో దాన్ని డిస్ట్రక్షన్ కూడా జరిగిపోతుంది. ఈ రెండు రిలేట్ అయ్యి ఉంటాయి విత్ సమ్ గవర్నింగ్ లాస్ అండి. ఈ అన్నిటినీ అర్థం చేసుకున్నారు ఎవరు అంటే ద రియల్ సైంటిస్ట్స్, మా పరంగా ఋషులు బై కంట్రోలింగ్ దర్ సెన్సెస్ అండ్ ఇంకా వాళ్ళ తపస్సుతో ఇవన్నీ తెలుసుకుని వాళ్ళు ఇదన్నిటిని వేదాల కింద పెట్టారు. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ జర్మనీ నుంచి వచ్చిన శాస్త్రవేత్త తోబేతో ఉన్నాము. ఆయన మాటల్లోనే మరిన్ని వివరాలు అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ మిస్టర్ తోబే, వై యు ఆర్ హియర్? I'm here today because for 20 years I've been researching different Vedic sciences, and I was very impressed with the ancient rishis and sages, how they were able to understand both to an extent our modern science, but also the science beyond the science that we are just discovering. If you see physics, for example, quantum physics is quite contrary to some of the behavior of the physics domain. So it's because of the different spectrum that we see in the world. If you observe, the electromagnetic spectrum is very, very wide, but our physical senses, they only obtain a very small part of that entire spectrum. If we look back in the ancient history of India, we can see that not only the material world as we perceive it today was once part of science, but also the forces that make this material world was also once considered science. In today's, especially the Western science, I am missing this part. So my passion and my mission is to bring people together who explore, research the science beyond the science and put the science back into science. So we have created one word, it is called Vedians, from Vedas and from science. So we are actually exploring the ancient wisdom and how we can prove that one with modern scientific laboratories, research reports, etc. మనం ఇక్కడ ఇంకో శాస్త్రవేత్తతో ఉన్నాము. ఈయన స్వతహా ఇంజనీర్. ఈ శాస్త్రవేత్తని అడిగి వారి అభిప్రాయం ఏంటి, కాన్ఫరెన్స్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, ప్రాముఖ్యత ఏంటి, ఆయన మాటల్లోనే అడిగి తెలుసుకుందాం. Gentlemen, what is the significance of this conference? The signification from this conference is very good, very interesting. I learned a lot. I especially come from Germany to explain my work worldwide about greening the desert. I am, the people know about me as a rainman, a rainmaker. Yes. And now I am with my son. He speaks better English as I, and he supports me in these conferences. Yes, my profession. I am
Informatica, computer sciences, artificial intelligence. I was manager by VW. And in my time, 1992, I come as representative from VW to New Delhi to make some works. But now I have my own company, and my work is to heal the nature, to make a better world for the people, for the animals, for the plants. Yeah. 2 దశాబ్దాలుగా వేదాలపైన రీసెర్చ్ చేస్తున్నామని ఇక్కడ మనతో సైంటిస్టులు వారి యొక్క రీసెర్చ్లు మనతో పంచుకోవడం జరిగింది. అలాగే ఈ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ యొక్క ముఖ్య ప్రాధాన్యత ఏంటి అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ బాగుండాలి, అందరికీ నాణ్యమైన వైద్య చికిత్స అందాలి. ఈ వైద్య చికిత్సను వేదాలని సైన్స్తో అనుసంధానం చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. దీన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ థెరపీగా భావించి వివిధ రంగాల్లో వివిధ కోణాల్లో దానిపైన రీసెర్చ్లు చేస్తున్నామని, ఇంకా ఈ రీసెర్చ్లో ఇంకా చాలా కాలం పాటు జరిగి నాణ్యమైన వైద్యాన్ని మళ్ళీ తీసుకురావాలి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అని సైంటిస్టులు పేర్కొన్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ హేమంత్తో శ్రీచరణ్, హైదరాబాద్.